अनाचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ISKCON फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड पतित पावन श्रील प्रभुपाद की रतराज श्रीमद भागवतम की परिणाम संकीर्तन महायज्ञ की श्री श्री गांधर्विका गिरिधारी श्री चैतन्य महाप्रभु श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव अनंत देव राज प्रहलाद महाराज भक्तवत्सल बंगारू बालाजी श्रीदेवी भूदेवी लक्ष्मी देवी की परिणाम संकीर्तन महायज्ञ की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, verse number 47 and 48. Please repeat after me. Tadhyano bhaktya Tadhyano bhaktya Vishuddha dishana pare Vishuddha dishana pare Tasmin narayana pade Tasmin narayana pade Ekantamatayo gatim Ekantamatayo gatim Avapur duravapamte Avapur duravapamte Asadbir vishayatmabhihi Asadbir vishayatmabhihi Viduta kalmashasthanam Viduta kalmashasthanam Virajenatmanaivahi Virajenatmanaivahi Tadhyano driktaya bhaktya Tadhyano driktaya bhaktya Vishuddha dishana pare Vishuddha dishana pare
तस्मिन्नारायणपदे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् एकान्तमतयो गतिम् अवापूर्दुरवापां ते अवापूर्दुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः असद्भिर्विषयात्मभिः विदूतकल्मषास्तानम् विदूतकल्मषास्तानम् विरजेनात्मैव नात्मनैव हि विरजेनात्मनैव हि
Tat, that, dhyana, positive meditation, utkritya, being freed from, bhaktya, by a devotional attitude, vishuddha, purified, dishanaha, by intelligence, pare, onto the transcendence, tasmin, in that, Narayana, the personality of Godhead Sri Krishna, pade, onto the lotus feet, ekanta matayaha, of those who are fixed in supreme, who is one, gatim, destination, avapuhu, attained, duravapam, very difficult to obtain, te, by them, asadbihi, by the materialist, vishayatmabihi, absorbed in material needs, vidhuta, washed off, kalmasaha, material contaminations, sthanam, abode, virajena, without material passion, atmana eva, by the self-same body, he, certainly. Thus, by pure consciousness, due to constant devotional remembrance, they attain the spiritual sky, which is ruled over by the Supreme Narayana, Lord Krishna. This is attained only by those who meditate upon the one Supreme Lord without deviation. This abode of Lord Sri Krishna is known as Goloka Vrindavan, cannot be attained by persons who are absorbed in material conception of life. But the Pandavas, being completely washed of all material contamination, attained that abode in their very same bodies. Purport. According to Srila Jiva Goswami, a person freed from the three modes of material qualities, namely goodness, passion, and ignorance, and situated in the transcendence, can reach the highest perfection of life without change of body. Srila Sanatana Goswami in his Hari Bhakti Vilasa says that a person, whatever he may be, can twice born Brahmana by undergoing the spiritual disciplinary actions under the guidance of a bona fide spiritual master. Exactly as a chemist can turn gunmetal into gold by a chemical manipulation, it is therefore the actual guidance that matters in the process of becoming a Brahmana, even without a change of body or in going back to Godhead, without change of body. Srila Jiva Goswami remarks that the word he used in this connection positively affirms this truth, and there is no doubt about the factual position. The Bhagavad Gita 14:26 also affirms this statement of Srila Jiva Goswami, when the Lord says that anyone who executes devotional service systematically without deviation can attain the perfection of Brahman by surpassing the contamination of the three modes of material nature. And when Brahman perfection is still more advanced by the self-same execution of devotional service, there is no doubt at all that he can attain the supreme spiritual planet Golok Vrindavana without change of body. As we have already discussed in connection with the Lord's returning to his abode without a change of body. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhish Shri Guru Shri Prabhupada Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam
Advaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Sri Radha Krishna Hara Hey Krishna Karuna Sindhu O Krishna Gopi Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Srila Hari Gauravinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Please repeat after me. Thus, by pure consciousness, due to constant devotional remembrance, they attain the spiritual sky, which is ruled over by Supreme Narayana, Lord Krishna. This is attained only by those who meditate upon the one Supreme Lord without deviation. This abode of the Lord Sri Krishna, known as Golok Vrindavan, cannot be attained by persons who are absorbed in material conception of life. But the Pandavas, being completely washed of all material contamination, attained that abode in their very same bodies. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat Sri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta. Hare Krishna. Very happy to be here. I generally meet you on Fridays online, but it's so nice to be here once in a while. Hare Krishna. We are the both sides of the Last 2 days of the Bhishma Panchaka. How many of you are doing fruits and roots? Fruits and roots. కొన్ని చెయ్యి ఎత్తడానికి కొంచెం ఎనర్జీ ఉంది కదా. కొంతమంది దిస్ ఇయర్ మెనీ ఆర్ డూయింగ్ హవిష్యన్న. అది కొంచెం ఎనర్జీ ఇస్తుంది బాడీకి. హవిష్యన్న దే ఆర్ డూయింగ్. So today in this verse, in today's verse, we are seeing that Pandavas are glorified. Very, very glorified because they are able to go back to the spiritual world in the self-same bodies. Normally, we cannot go to another planet without change of body. Normally. For example, see, we cannot live in the water with this body. We need to have a different type of body. We cannot live inside the ground also. But there are some living entities who live inside the ground, who live in the water. Bhumi.
ఉండాలని కూడా మన వల్ల కాదు. కానీ కొన్ని రకాల జీవరాశులు నీళ్ళలో ఉంటాయి, అలాగే భూమి లోపల కూడా కొన్ని రకాల జీవరాశులు ఉండగలుగుతాయి. కానీ మనం ఉంటాయి మన. Prabhupada said that somebody, when he went to Hawaii beach, he saw some people were surfing, sea surfing. That means big waves come and then they sail over the waves. సో ఉదాహరణకు ఒకసారి ప్రభుపాద వారు హవాయి సముద్ర తీరంలో కొంతమంది సముద్ర అలల పైన వాళ్ళు ఆడుతూ ఉన్నారు. అలల పైన సముద్రపు అలల పైన ఆడుతూ ఉన్నారు. సో అలలు నడుస్తూ ఉంటారు. They have a small little, it's called the surfing board. చిన్నది ఉంటుంది, దాని మీద కాళ్ళు, రెండు కాళ్ళు పెట్టి they are floating there. They actually go above the waves, come down like that. అలాగా అలలు వస్తూ ఉంటే మనకు అలలపైన ఎగరడానికి ఒక ప్యాడ్ కట్టుకోవడం ఉంటారు అనమాట. అలా అలలు వస్తుంటే ఆ ప్యాడ్ తో పాటు దూకుతూ ఉంటారు. అది ఒక అద్భుతమైన క్రీడగా భావిస్తూ ఉంటారు. Prabhupada said, oh, he likes playing in the water so much. ప్రభుపాద అంటా ఉన్నారు, ఆయనకి ఆ వ్యక్తికి అలాగే సముద్రం పైన ఆడడం చాలా ఇష్టంగా ఉన్నట్టుంది. Very good. Krishna will satisfy his desire. He'll become a fish next time. ఆయనకు అంత కోరిక ఉంది కాబట్టి కృష్ణుడు ఆయన కోరిక నెరవేరుస్తారు. చేప అయిపోతాడు. So we cannot go. I mean, we can't live in fire. We can't live in the water. We can't live in the air. We can't live in the ground without change of body. సో అంటే మనము మన శరీరాలు మార్చకుండా మనము నీళ్ళలో కానీ, ఆకాశంలో కానీ, భూమి పైన కానీ, అగ్నిలో కానీ ఎక్కడ కూడా మనం ఉండలేదు. We can change our consciousness though. For example, from being materially conscious, we become Krishna conscious. అయితే మనం మన చైతన్యాన్ని మార్చుకోవచ్చు. ఎలాగా? భౌతిక చైతన్యం నుంచి కృష్ణ చైతన్యంలోకి మన చైతన్యాన్ని we become Krishna conscious means we start wanting to serve Krishna, becoming devotee, learning how to become a devotee. Then our consciousness, it means our consciousness has changed. కృష్ణ చైతన్యవంతులము మనం అయ్యాము అంటే మన భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడానికి ఇష్టపడతాము, అలాగే భగవంతుడికి సేవ చేయడానికి ఇష్టపడతాము. ఇలాగా మన చైతన్యం మారిందనే దానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. Prabhupada also says there's always a change of the body. At the end of this life, based on your karma, you will get another body. సో ప్రభుపాద ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే మన శరీరం అనేది ఎప్పుడూ మారుతూనే ఉంటుంది. అలాగే అంత్యకాలంలో కూడా మన శరీరం అనేది మన యొక్క ఆలోచన బట్టి మారుతుంది. In one lifetime also we change the bodies. At the time death also we change our body. మన జీవిత కాలంలో కూడా మన శరీరాన్ని మారుస్తూ ఉంటాము. అలాగే అంత్యకాలంలో కూడా మన శరీరాన్ని మారుతాము. We are born, we are young, then we grow up, we are youth, we are this, we are that, then we grow older, then we have children, then grandchildren. Basically, our body is also changing. సో మనము పుట్టినప్పటి నుంచి శిశువు నుంచి యవ్వనం నుంచి ముసలి ప్రాయానికి సో ఇలాగ మన శరీరంలో కూడా ఎన్నెన్నో మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. So at the time of death, we change body again. We get a new body as per our karma. అలాగే మన మృత్యు సమయంలో మనము ఈ శరీరాన్ని వదిలి ఇంకొక శరీరాన్ని ధరిస్తాము. అది ఎలా ధరిస్తామంటే మన కర్మ బట్టి మన నెక్స్ట్ శరీరాలను ధరిస్తాం. Please understand, death means change of body. సో మృత్యు అంటే ఏంటంటే మన శరీరాన్ని మార్చడం. That is a fundamental meaning of the word death. సో మృత్యు అంటే అర్థం ఏంటంటే మన శరీరాన్ని మార్చడము అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. But here we see Pandavas went to the Krishna's planet with the same body. అయితే ఇక్కడ మన శ్లోకంలో చూస్తే పాండవులు వాళ్ళ శరీరాన్ని మార్చకుండా అదే శరీరంతో గోలోకానికి వెళ్ళారు. Even Sukadeva Goswami is pointing out, saying, see what a special event. Pandavas went back to Krishna Loka in the same body that they had when they were in the material world. సుఖదేవ్ గోస్వామి కూడా ఆశ్చర్యపడిపోతున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, పాండవులు వాళ్ళ సశరీరంతో గోలోక బృందానికి వెళ్ళారు అని చెప్పేసి ఆయన చాలా ఆశ్చర్యం. So this is a big surprise even for Sukadeva Goswami. So he is glorifying the Pandavas. They were such perfect devotees that Krishna allowed them to go to the spiritual world in the same body.
చాలా ఆశ్చర్యపడిపోయారు. పాండవులు ఎంత గొప్ప భక్తులో వాళ్ళు సశరీరాలతో వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయారు. కృష్ణుడు వాళ్ళని అలౌ చేశాడు అలాగా. ఇదే శరీరాలతో భౌతిక లోకంలో ఉన్నా కూడా ఇదే భౌతిక శరీరాలతోనే ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని వాళ్ళు పొందారు. భౌతిక లోకంలో ఉన్నప్పుడే అలాగా ఆధ్యాత్మిక శరీరంతోనే అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. But see, we should not focus on these things. We are devotees, our focus should only be on changing our consciousness. అయితే మనమందరం కూడా దీని గురించి ఎక్కువగా పట్టించుకోకూడదు. మనం ఏం చేయాలంటే మన చైతన్యాన్ని కృష్ణ చైతన్యంలోకి మార్చుకునేలాగా మనం ఆలోచించాలి. It's very nice. Krishna gave the chance for them to go back to the spiritual world in the same body. Wonderful, very nice. We appreciate the Pandavas, but that's not our goal. అయితే ఇక్కడ కృష్ణుడు పాండవులందరినీ కూడా అదే శరీరాలతో వైకుంఠానికి వెళ్ళడానికి అనుమతించాడు. అయితే మనము మన మనసు అంతా అందు దాని మీద కేంద్రీకరించకూడదు. కానీ మనం దేని మీద కేంద్రీకరించాలంటే మన చైతన్యాన్ని మార్చుకునేలాగా కేంద్రీకరించాలి. Prabhupada said, what does it matter? Which body, which planet, where do we stay? Because we're always going to serve Krishna. ప్రభుపాదుల వారు అంటారు, నీకు ఏ శరీరం అయితే ఏమి, నువ్వు ఏ లోకానికి వెళ్తే ఏమి, చివరికి మనము ఎవరిని సేవించాలి? కృష్ణ పరమాత్మని సేవించాలి. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Prabhupada said, devotee is ready to go to any planet, any faith, any form. I mean, practically anywhere in the service of Krishna. ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు ఏ లోకానికి వెళ్ళినా ఏ రూపంలో ఉన్నట్టు భగవంతుని సేవ చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. They have no precondition. My body has to change. I have to become rich. I have to become famous. Nothing. Krishna, I am very happy. We are very glad that you are accepting us in your service as it is, without, I mean, knowing fully well that maybe I am not fully qualified, but you are accepting, you are giving me service. I'm very grateful to you. And it is up to you. If you think I have to change my body, so be it. If not, in whatever way you like, but always keep me in your service. భక్తులకి ఎలాంటి నియమాలు ఉండవు. నేను బాగా ఫేమస్ అవ్వాలి, నేను బాగా కీర్తి గడించాలి, అనర్గళంగా మాట్లాడాలి, ఇలాంటి నియమాలు అనేటివి భగవంతుని వాళ్ళు ఎప్పుడు పెట్టరు. ఓ భగవంతుడా, ఓ కృష్ణ, నువ్వు ఎలా వాడుకుంటావో వాడుకో. నువ్వు నన్ను శరీరం మార్చమంటే మార్చుకో, లేదా వేరే లోకాలకు వెళ్ళమంటే పంపించుకో. బట్ నాకు వీటన్నిటితో సంబంధం లేదు. నేను ఎప్పుడు కూడా నీ యొక్క భక్తితో సేవలో నిమగ్నమై ఉండాలి. ఇదే నా కోరిక అని చెప్పేసి భక్తులు అలాగా ఉంటారు. Prabhupada wrote a poem when he was going to America. He says, I don't know how I left Vrindavan. I didn't want to. I never thought I will leave. But in the service of my guru's order, somehow I left Vrindavan and now I'm in America. So ప్రభుపాదులు రాస్తారనమాట. ఏమంటే, నేను వృందావనంలో ఉన్నాను, ఇప్పుడు వృందావనం వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చాను. నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చావో నాకు తెలియదు, బట్ నీకేదో ఒక ప్లాన్ ఉంది. మా గురు మహారాజులు మాకు చెప్పారు, ఇలాగా నాకు ఒక మార్గం నిర్దేశం చెప్పారు, అందుకని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. So Prabhupada said, what for me, Krishna's service, my guru's order is more important. So ప్రభుపాదుల వారు అన్నారు, నాకు కృష్ణ సేవ అలాగే గురువు గారి యొక్క మార్గం నిర్దేశమే నాకు ముఖ్యమైనది. My guru says, go to America, preach there, then I have to go to America and preach there. మా గురువు గారు చెప్పారు, నన్ను అమెరికాకు వెళ్ళేసి అక్కడ ప్రచారం చేయమన్నారు, కాబట్టి నేను అమెరికాకు వచ్చి ప్రచారం. I cannot become selfish and say I will always be in Vrindavan, I will not go anywhere else. I will sit here and I will die here and get the benefit, take the benefit of dying in Vrindavan. నేను నా స్వార్థ ప్రకారం నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి అమెరికాకి? నేను బృందావనంలో ఉండేసి బృందావనంలో నా శరీరాన్ని వదిలేయాలని నేను ఆ స్వార్థంతో నేను గురు యొక్క సేవనే, నాకు కృష్ణుని యొక్క సేవనే నాకు ధర్మగమ్యంగా ఉండింది. For me, what is more important? Trying to submit to my guru, trying to follow the guru's instruction is more important than my own plans of wanting to stay in Vrindavan, take bath in Yamuna every day, take bath in Ganga every day. But if my guru says something else, that is obviously much more important for me. ప్రభుపాదుల వారు అంటున్నారు, నా జీవితానికి ఏది ముఖ్యము? గురువు గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలు, గురువు గారు ఇచ్చిన దిశా మార్గము, అదే నాకు చివరిగా నాకు ముఖ్యమైనది. నేను బృందావనంలో ఉండి రోజు రాధాకృష్ణ పూజించడము, అలాగే యమునా నదిలో స్నానం చేయడం లేదా గంగా నదిలో స్నానం చేయడము ఇది ముఖ్యమే. కానీ నాకు ఇంతకంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే గురువు గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలే నాకు నా జీవితానికి ముఖ్యమైనది. So for the purpose of preaching, a disciple is ready to go anywhere, take any body, take any role, perform any service. ప్రచారం కోసము ఒక భక్తుడు ఎలాంటి రూపమైనా, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా కూడా ఆ భక్తుడు అలాంటి కష్టాలైనా నష్టాలైనా తీసుకుంటుంది.
Because for him, following the Guru's order is everything. ఆయనకి గురువు గారి ఆదేశాన్ని ఫాలో చేయడం అనేది ముఖ్యమైనది. But of course, sometimes devotees feel great separation from their Guru, sometimes from Krishna. అయితే ఒక్కొక్కసారి భక్తులు ముఖ్యంగా వాళ్ళ గురువు గారి నుంచి లేదంటే కృష్ణుడి నుంచి కృష్ణుడి నుంచి విరహం భరించలేకపోతారు. Sometimes Lord Chaitanya, when there was Rath Yatra, 15 days, Lord Jagannath was quarantined. He could not live peacefully. He said, how can I live without seeing Jagannath? సో మనం గమనిస్తే చైతన్య మహాప్రభు 15 రోజులు రథయాత్రలో ఈ 15 రోజుల పాటు జగన్నాథుడు క్వారంటైన్ లో ఉంటాడనమాట. సో అలాంటి టైంలో చైతన్య మహాప్రభు జగన్నాథుని యొక్క విరహాన్ని భరించలేకపోతాడు. Then some voice in the air or something will tell him, Lord Jagannath has now manifested in the form of Vishnu Murti in Alarnath. అయితే ఆకాశవాణి ఏదో ఒక రూపంలో చెప్తుందనమాట. సో ఓ చైతన్య, నువ్వు బాధపడాల్సిన పని లేదు, ఇప్పుడు జగన్నాథుడు అలర్నాథులో విగ్రహ రూపంలో ఉన్నాడని చెప్పి. So Lord Chaitanya used to go to Alarnath every day and have darshan there. అయితే చైతన్య మహాప్రభు ఇది విని ఇమ్మీడియట్ గా అలర్నాథ్లో ఉన్న విష్ణు విగ్రహం దర్శనం కోసం వెళ్ళేవాడు. So a disciple is willing to undertake any austerity in the service of Guru. Prabhupada once said that until the last disciple of mine is liberated and I take him back, I may have to come here again and again. ఒక శిష్యుడు తన గురుగారి యొక్క ఆదేశాన్ని నిర్వర్తించడానికి ఎంతవరకైనా వెళ్ళొచ్చు, ఎన్ని రకాల తపస్సులైనా చేయొచ్చు. వీళ్ళ ప్రభుపాదులు వారు అంటున్నారు, తన చివరి శిష్యుడు మోక్షం పొందేంత వరకు మళ్ళీ నేను ఈ లోకానికి రావచ్చేమో అని చెప్పారు. So one time some Sri Vaishnava Purohits go and tell Prabhupada, why are you doing this? Why are you taking so many unqualified people as your disciples? Why you are keeping your murti? Because anybody who touches your murti, they will transfer their karma to you. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని ఒక శ్రీ వైష్ణవ భక్తులు అడిగారు అనమాట. ఏమంటే, ఎందుకు ఏమాత్రము అర్హత లేని వాళ్ళందరికీ కూడా దీక్షనిస్తున్నావు, అలాగే ఎందుకు నీ విగ్రహ రూపాన్ని ఇక్కడ ఉంచుతున్నావు? ఒకవేళ నీ విగ్రహాన్ని ఎవరైనా ముట్టుకుంటే వాళ్ళ కర్మ అంతా కూడా నీకు అంటుకుంటుంది కదా అని చెప్పేసి శ్రీ వైష్ణవ భక్తులు అడిగారంట. Imagine millions of people will come and touch your lotus feet and their karma gets transferred. All this may result in so much suffering. సో గుర్తుంచుకోండి, కొన్ని లక్షల మంది దేవాలయానికి వస్తారు. వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా నేను ముట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క కర్మ అంతా కూడా నీకు వెళ్తుంది. అలాంటప్పుడు ఎలాంటి కష్టాలకి నువ్వు లోన్ అవుతావు అని చెప్పేసి అంటున్నారంట. Prabhupada said, I know this will happen. What can I do? I want to see that everybody becomes devotee of Krishna and go back to Godhead. అయితే ప్రభుపాదుల వారు అంటున్నారు, అవును నిజమే, ఇలా అవ్వచ్చు. అయితే నేనేం చేయాలి? వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణ భక్తులు అవ్వాలి, అలాగే వీళ్ళందరూ కూడా వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళాలి అని ప్రభుపాదుల వారు. And for that, if I have to suffer, be born again, suffer their karma, what to do? I have to do it. This is the order of my Guru. అయితే నేను అది తీసుకుంటాను, అది కష్టమైనా, అది ఆ కర్మ అంతా నాకు వచ్చినా కూడా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే నా గురువు గారు నాకు ఆదేశాన్ని ఇచ్చారు. వీళ్ళందరినీ కూడా కృష్ణ భక్తులు చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా వైకుంఠానికి వెళ్ళి పంపించాల్సిన బాధ్యత మీ పైన. So Prabhupada that way is so kind. He did not care for his personal comfort, personal situation, he only wanted to preach more and more and bring more people under the shelter of Lord Chaitanya. గోపాల్ గారు తనకు కలిగిన ఈ అసౌకర్యానికి ఏమాత్రం బాధపడలేదన్నమాట. పోగా ఆయన గురువు గారి యొక్క ఆదేశాన్ని మనసులో పెట్టుకొని వాటినంతా కూడా చక్కగా నిర్వర్తించారు. వచ్చిన భక్తులందరినీ కూడా, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా భక్తులు చేయాలన్నది ఆయన యొక్క అంత్య లక్ష్యం. అందుకనే ఆయన ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళందరికీ ప్రచారం చేసి వాళ్ళందరికీ కృష్ణ భక్తులు చేసి వాళ్ళని వైకుంఠానికి పంపించడంలోనే ఆయన నిమగ్నమయ్యారు. It is not that Pandavas were asking, no, send us back to the spiritual world in the same body, then we will become very famous. Bhagavatham, they will discuss about it. No. మేము అడగట్లేదు, మమ్మల్ని ఇదే సశరీరాలతో మమ్మల్ని వైకుంఠానికి పంపించండి, ఆ రకంగా మేము చాలా కీర్తించబడతాము అని కృష్ణుని వాళ్ళు ఏం అడగట్లేదు. They are only saying, now that Krishna is left, we also want to go back to him. అయితే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ లోకం నుంచి కృష్ణుడు అంతర్ధానం అయిపోయారు, మేము కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాము కృష్ణుడి దగ్గరికి. That is up to Krishna, how he wants to reward the devotees. కృష్ణుడికి వదిలేయాలి, ఎలాగ తన భక్తుల్ని
తను తను దిశానిర్దేశం చేస్తాడో అది అతనికి వదిలేదు. భక్తులతో ఎలా స్పందిస్తాడు. భక్తులతో ఎలా స్పందిస్తాడు అనేది అది కృష్ణుడికే వదిలేదు. So Pandavas were like that. They were glorious devotees. They didn't have any precondition like this. అలాగా పాండవులు చాలా గొప్ప వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఎలాంటి నియమాలు అనేవి ఇలాగే ఉండాలని వాళ్ళకి ఎలాంటి నియమాలు. But one thing we have to understand that going back to Krishna Loka in the same body is very unusual. అయితే ఒకటి మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ సశరీరాలతో కృష్ణ లోకానికి వెళ్ళడం అనేది అంత సాధారణమైన విషయం కాదు. Krishna is different. He can do all types of miracles. కృష్ణుడు సామాన్యుడు కాదు, ఆయన ఏమైనా చేయగలడు. Krishna is there in the spiritual world, simultaneously is there here also in the form of Vigraha, Archa Vigraha. కృష్ణుడు వైకుంఠ లోకంలో గోలోకంలో ఉన్నాడు, అదే కృష్ణుడు ఇక్కడ భూలోకంలో విగ్రహ రూపంలో కూడా ఉంటాడు. Both places he is simultaneously and fully present. రెండు స్థలాల్లో ఆయన ఉంటాడు అనమాట, అదే రకంగా ఉంటాడు. But devotee cannot do it. It's not easy. We cannot manifest multiple forms and all those things are not possible. We are not meant to do all that. It's not our capacity or natural thing. అయితే భక్తుడికి ఇది సాధ్యం కాదు. భక్తుడికి అలాగా అనేక రూపాలను ధరించి రెండు ప్లేసుల్లో ఒకేసారి ఉండడం అనేది సాధ్యం కాదు. అది చేయడానికి మనకి అవసరం, అది చేయాల్సిన అవసరం కూడా మనకు లేదు. మనం చేయాల్సింది కేవలం కృష్ణుడి యొక్క భక్తికి సేవ. But it's a fact that in the scripture devotee is also glorified. Sometimes as much as Krishna, sometimes more than Krishna. అయితే మనం చూస్తూ ఉంటాము మన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల్లో ఒక్కొక్కసారి భక్తులు చాలా చక్కగా కీర్తించబడతారు, ఇంకొకసారి ఏమవుతుందంటే భగవంతుడి కంటే భక్తులు ఎక్కువగా కీర్తించబడతారు. Anyway, the point is that see, Krishna can appear in any form. అంటే భగవంతుడు ఏ రూపంలో అయినా ఆయన రాగలుగుతాడు. He can appear in the form of a fish, he can appear in the form of a Varaha, he can appear in the form of a tortoise, he can appear as Narasimha, he can also appear as Bhagavatham. అయితే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏ రూపంలో అయినా రావచ్చు. ఆయన మత్స్య రూపంలో రావచ్చు, పూర్వ రూపంలో రావచ్చు, వరాహ రూపంలో రావచ్చు, నరసింహ రూపంలో రావచ్చు, లేదా భాగవత రూపంలో కూడా రావచ్చు. Krishna can be there in the form of a sound. భగవంతుడు శబ్ద రూపంలో కూడా రావచ్చు. So when we chant Krishna's name, Hare Krishna, actually Krishna is there. మనం హరే కృష్ణ అని సంబోధిస్తే కృష్ణుడు అక్కడ ఉన్నాడు. Krishna can appear in the heart of the pure devotees. Krishna can appear in the mind of pure devotees. ఆ భగవంతుడు ఒక శుద్ధ భక్తుడి యొక్క హృదయంలో లేదా మనసులో కూడా ఆయన రావచ్చు. Definitely Krishna is there in spiritual sound. కాబట్టి భగవంతుడు ఈ ఆధ్యాత్మిక శబ్దాల్లో ఉన్నాడు. So Hare Krishna mantra, in describing the Hare Krishna mantra, it is said that this is from the spiritual world. It has come here, it has incarnated, just as Krishna has taken avatar. Hare Krishna mantra has taken avatar in the material world. హరే కృష్ణ మహామంత్రము ఎలాగైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వైకుంఠ లోకం నుంచి గోలోకం నుంచి లోకాలను, అలాగే ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం కూడా ఆధ్యాత్మిక లోకం నుంచి భౌతిక లోకం నుంచి భౌతిక లోకంలో We can say instead of avatar, we can say prakatamaindi. It got manifested in this material world. ఆ రకంగా ఈ ఆధ్యాత్మిక శబ్దమైన ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రము ఈ భూలోకంలో ప్రకటమైంది. So because Lord Chaitanya says abhinnatvam nama naminaha. చైతన్య మహాప్రభు ఏమంటున్నారంటే అభిన్నత్వం నామ నామినః. Until there's no difference between me, my name, Krishna and Krishna's name. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే కృష్ణుడికి కృష్ణుడి యొక్క నామాలకి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు అని. So now it is Krishna's mercy upon the Pandavas that he's taking them to the spiritual world in the same body. సో దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే కృష్ణుడి యొక్క అపారమైన కృప, అపారమైన దయ ఎవరిపైన? పాండవుల పైన. కాబట్టి పాండవులు సశరీరాలతో వైకుంఠ లోకానికి ఆయన తీసుకెళ్లారు. Because he's so pleased with the devotees, he says, doesn't matter what rule, what are you talking? Krishna says, I'm not niyamagraha. Not that I make a rule and I become servant of that rule. No, I am above the rule. I can change the rule whenever I want. కృష్ణుడికి ఎలాంటి నియమాలు లేవు, మనకున్నట్టు ఆయనకి ఎలాంటి నియమాలు లేవు. ఆ నియమాలన్నీ కృష్ణుడే పెట్టాడు, కానీ కృష్ణుడు ఆ నియమాలకు బానిస కాదు. ఆ నియమాలన్నిటికీ పైన ఉన్నాడు. కాబట్టి కృష్ణుడు స్వేచ్ఛగా తను ఏం చేయాలనుకుంటాడో అది చేస్తాడో, అతనికి ఆ హక్కు ఉంది. Krishna is Swarat. He can do whatever he likes with whomever he likes. కృష్ణుని అందుకనే మనం
స్వరాట్ అంటాం. స్వరాట్ అంటే అతనికి నచ్చిన విధంగా అతనికి స్వేచ్ఛ ఎలా అనిపిస్తే అలా చేయగలుగుతాడు. Krishna was very pleased with Dhruva Maharaj and he said, I'll give you a planet which will never be destroyed. కృష్ణుడు ధ్రువ మహారాజుని చూసి ఎంత సంతృప్తి చెందారంటే, నీకు ఒక లోకాన్ని ఇచ్చేస్తాను, ఆ లోకం ఎప్పటికి కూడా నాశనం చెందదు అని. Even when the main pralaya cycle happens, then even then nothing will happen to you. You will always be there. ఒక పెద్ద మహాప్రళయం వచ్చినా కూడా, అన్ని పోయినా కూడా ఈ లోకం అనేది ఎప్పటికీ ఉంటుందని ఊరికి మనం. Krishna gave boon to the Pandavas saying, you go back to spiritual world in the same body. He gave a boon to all of us saying, I am fully present in my name. Imagine the Lord being fully present in his nama. Krishna gave a boon to all of us saying, I am fully present in Bhagavatham. Krishna gave a boon to Dhruva Maharaj saying, your planet will be there for eternity. అలాగే కృష్ణుడు పాండవులు, మీరు ఇలాగే సతీరీలతో వైకుంఠానికి వెళ్ళండి. అలాగే మనందరికి కూడా ఎంత గొప్ప వరం ఇచ్చాడు, నేను ఈ శబ్ద రూపంలో ఉంటాను, నాకు సంబంధించిన శక్తులన్నీ ఈ శబ్ద రూపంలో ఉంటాయి. సో ఆ రకంగా మీరు మీ అందరికీ ఇది ఒక పెద్ద గొప్ప వరంగా మీరు భావించాలి. అలాగే మహారాజు చెప్పారు, సో నీకు ఈ లోకాన్ని ఇస్తున్నాను, నీవు ఆ లోకంలో ఆ లోకం ఎప్పుడు కూడా నశించదు అని. Krishna gave another boon saying to all of us saying, I'll be fully present in the Archa Vigraha. కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, నేను మీకు అదొక గొప్ప వరం ఏంటంటే నేను ఆ విగ్రహ రూపంలో ఉంటాను. So that is up to Krishna in what form he wants to be present in this material world. అది కృష్ణుడి యొక్క స్వతంత్రం, తను ఎలా ఉండాలనుకుంటాడో ఈ లోకంలో అలాగే తను ఉంటాడు. So we have to recognize this. Sometimes the non-devotees become bewildered. They say, what is this you're talking? Krishna is there in sound, Krishna is there in book, Krishna is there in the mind. What is this? They don't understand fully or appreciate. అయితే మనం గుర్తుంచుకోవాలి, కొంతమంది అభక్తులు ఏంటి మీరు ఏం చెప్తున్నారు, మీరు కృష్ణుడు ఏంటి విగ్రహంలో ఉండడం ఏంటి, కృష్ణుడు ఏంటి శబ్ద రూపంలో ఉండడం ఏంటి, కృష్ణుడు ఏంటి పుస్తక రూపంలో ఉండడం ఏంటి, మీరు ఏం చెప్తున్నారో మీకు ఏమన్నా అర్థమవుతుందా అని అడగదు. Because Krishna is transcendental and Vigraha is made out of stone. ఎందుకంటే వాళ్ళు అలా ఎందుకు అడుగుతారంటే, కృష్ణుడు ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి, ఈ విగ్రహం అనేది ఒక రాయి లాంటిది, మరి దీనికి దానికి ఎలాగ సంబంధం అని అడుగుతారు. But that is up to Krishna. After Pran Pratishtha, it's no longer stone. అయితే అది నిజానికి కృష్ణుడి యొక్క స్వేచ్ఛ. ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరిగిన తర్వాత ఇంకా ఆ విగ్రహం రాయి కాదు, సాక్షాత్తు భగవంతుడే. Krishna said, I give my mercy by way of time. కృష్ణుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు, నా యొక్క కృపను నేను ఎలా ఇస్తాను, కాల రూపంలో నేను మీకు ఇస్తాను. The gopis wanted to spend so much time with Krishna. So Krishna, tomorrow is Ras Purnima. So Krishna made the Ras Purnima the longest night in the history of creation. కృష్ణుడు తన గోపికలకి చాలా కాలం కృష్ణుడితో ఉండాలనే కోరిక ఉంటుంది. అందుకనే రేపు రాస పూర్ణిమ. సో రాస పూర్ణిమ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడుగైన రాత్రి అనమాట. అంతకు మించిన రాత్రి సమయం అనేది వేరే లేదు. ఎందుకంటే గోపికలందరికీ కూడా కృష్ణుడితో చాలా సమయం గడపాలనుకున్నారు కాబట్టి కృష్ణుడు వాళ్ళకి ఆ వరం ఇచ్చాడు. Imagine having to make so many adjustments. One night is so long, the sun, the moon, everything has to stop. And this night goes on for some yugas actually. The gopis are dancing and dancing and dancing for many, many thousands of years. But it appears like one night for them. చూడండి, ఒక రాత్రి అనేది ఇంతసేపు ఇంత దూరం పొడిగించాలి అంటే ఒక రాత్రి మనకు అనిపించవచ్చు కొంత సమయం. కానీ కృష్ణుడు ఎలాగా దాన్ని మార్చాడు అంటే, సూర్యుడిని చంద్రుడిని అందరినీ కూడా మ్యానిపులేట్ చేసి మార్చేశాడు. ఎందుకు? తన ప్రియమైన భక్తులైన గోపికలతో పాటు చాలా సమయము రాసనృత్యంలో పాల్గొనడానికి ఇలాంటి వరం ఇచ్చాడన్నమాట. So it is said that by Krishna's arrangement, even the dust particles of the holy dham are fully conscious. ఇలా చెప్పబడింది ఏంటంటే, భగవంతుని యొక్క అపారమైన కరుణ వల్ల బృందావనంలో ప్రతి రేణువు కూడా, మట్టి రేణువు కూడా చైతన్యం కలిగి ఉన్నాయి. So these teachings are given to us by representatives of the Guru Parampara. అయితే ఈ విషయాలన్నీ మనకి ఎలాగ తెలుస్తున్నాయంటే, మన యొక్క గురు శిష్య పరంపర యొక్క అపారమైన కరుణ వల్ల మనకు తెలుసు. Yesterday I was hearing some comments by some devotees, some feedback session. They said, yeah, we purchased the Gita, went home, started reading Bhagavad Gita as it is, but we really couldn't understand anything much. So we were so confused. Then we came back to the temple. అయితే నిన్న ప్రభుత్వ కొంతమంది భక్తులు ఇలాగ మాట్లాడుతున్నారంట, గురువు గారు మేము మీరు అన్నట్టుగా మేము భగవద్గీత తీసుకొని వెళ్ళాము ఇంటికి, మేము భగవద్గీతలో చాలా శ్లోకాలు చదివాము, కానీ అవి చదివిన తర్వాత మాకు ఎంతగానో కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఏర్పడింది. అది అలా ఎందుకు ఏర్పడింది అనే విషయం మాకు అర్థం కాలేదు. So we came back to the temple, and when another devotee started explaining, then everything made sense.
అయితే ఇలాగా మేము కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ గుడికి వచ్చి అడగగానే కొంతమంది భక్తులు వీటి గురించి మాకు వివరించారు. అప్పుడు మాకు చక్కగా అర్థమైంది. So Pandavas were feeling so much separation from Krishna that they said, no, we'll go back to where Krishna is living. We can't live here. What's the point in living here? Krishna is going back. We should also go back. పాండవులు అంటున్నారు, కృష్ణుడు ఈ లోకాన్ని వదిలిపోయిన తర్వాత ఆయన విరహంతో మేము ఇక్కడ జీవించలేము. కృష్ణుడు లేని ఈ లోకం మాకు ఎందుకు? ఇక్కడ మేము కృష్ణుడు ఎక్కడ ఉంటాడో ఆ లోకానికి వెళ్తాము. ఈ విరహ బాధను మేము భరించలేము. What's the point in living here when Krishna is already left and gone? ఈ లోకంలో జీవించి ఉపయోగం ఏముంది? కృష్ణుడే ఈ లోకంలో లేనప్పుడు మేము ఎందుకు ఈ లోకంలో ఉండాలి? Anyway, our plan was to serve Krishna in all ways, in all possible ways, always. He's gone now. మొత్తానికి మేము మా యొక్క జీవిత గమ్యం ఏంటి? కృష్ణుడి యొక్క సేవ చేయడం. ఆ కృష్ణుడే లేనప్పుడు మేము ఇక్కడ ఉండి ఏం లాభం? మేము కూడా కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాం. Sometimes when Lord Chaitanya would go to Vrindavan or come to South India, devotees also would feel so much separation from him. ఒక్కొక్కసారి చైతన్య మహాప్రభు పూరి నుంచి బృందావనం లేదంటే దక్షిణ భారతదేశ చేస్తారు. అలాంటప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు నుంచి ఈ విరహాన్ని ఎంతో మంది భక్తులు అలా విరహ బాధను గురవుతారు. విరహ బాధకు గురవుతారు. So when Lord Chaitanya first suggested, I'll go to South India on a yatra, ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభు నేను దక్షిణ భారతదేశ యాత్రకు వెళ్తారని భక్తులతో అన్నారు. there was stunned silence. Nobody said anything. వాళ్ళు ఎంతగానో ఆశ్చర్యపడిపోయేసి ఇంకా మాటలు రాలేదంట వాళ్ళ నోట్లో నుంచి. So Lord Chaitanya says, what is this? Why you are maintaining? Other time you go on talking. Now I'm asking for permission. You can say yes or no. Why you're all silent? చైతన్య మహాప్రభు అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. మిగతా సమయంలో ఓ అని మాట్లాడేస్తా ఉంటారు. కానీ ఇలాంటి టైంలో నేను మీ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ అడుగుతున్నాను. మీరు నేను దక్షిణ భారతదేశానికి వెళ్తానని ఏమాత్రం మాట్లాడకుండా ఉంటే ఏంటని అర్థం? See, I have an important job. I have to go and search for my brother. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు అంటున్నారు, నాకు చాలా ముఖ్యమైన పని ఉంది. నేను వెళ్ళేసి మా యొక్క సోదరుని నేను కనుక్కోవాలని చెప్పేసి. But the devotees, how can they say that they don't mind Krishna, Lord Chaitanya going? They cannot live without him. So they don't know what to respond. భక్తులు చైతన్య ప్రభు అలాగ వెళ్తారంటే వాళ్ళు ఎలా వదిలేస్తారు? ఒక్క నిమిషం కూడా చైతన్య మహాప్రభు విరహాన్ని వాళ్ళు భరించలేనప్పుడు వాళ్ళు ఎలాగా చైతన్య మహాప్రభు పర్మిషన్ ఇస్తారు? And they also know Lord Chaitanya is Krishna himself. So if you say no to Krishna, that may not be a good thing. అయితే వాళ్ళకి ఈ విషయం కూడా తెలుసు. ఎవరు చైతన్య మహాప్రభు ఎవరంటే సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏదైనా అడిగినప్పుడు వాళ్ళు కాదు అని ఎలా చెప్పగలుగుతారు? So they're in dilemma. They just escape by saying, my Lord, please give us some time. We will think about it and get back to you. అయితే భక్తులు వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తోచలేదు. అందుకని చైతన్య మహాప్రభుతో అడుగుతున్నారు, మాకు కొంత సమయం ఇవ్వండి. What is there to think about? Lord Chaitanya is asking. I want to go and you're all trying to stop me. That's not correct. దీంట్లో ఆలోచించడానికి ఏముంది? నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, మీరు ఎందుకు నన్ను ఆపాలనుకుంటున్నాను? No, my Lord, Chaturmas, this is going. At least wait till Chaturmas is over. By that time, we will decide and let you know. అయితే చతుర్మాసం నడుస్తుంది, కనీసం చతుర్మాసం అయ్యేంత వరకు ఉంటుంది అని చెప్పారు. Because the devotees also can't bear separation from Krishna. ఎందుకంటే భక్తులు కృష్ణుని నుంచి కృష్ణుని వదిలి ఉండలేరు. Like Lord Rama was going away to Ayodhya, the whole town of Ayodhya was following him. ఎలాగంటే రామచంద్రుల వారు అయోధ్యకు వెళ్ళేటప్పుడు అయోధ్య వాసులందరూ కూడా వాళ్ళు రామచంద్రుల వారిని వాళ్ళ వదిలి ఉండలేకపోయారు. అందుకని అయోధ్య మొత్తం కూడా రామచంద్ర వారితో పాటు కదిలింది. So in the night when everybody was sleeping quietly, Lord Ramchandra got up, called his friend Guha, who was a king from that Nishada area, and told him, bring your boat, silently, quietly take us to the other side of Sarayu. No, it wasn't Sarayu, some other river. Sarayu. సో అర్ధరాత్రి పూట అందరూ గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు తన మిత్రుడైన గుహుడు, ఆ నిషాదకి రాజు అనమాట, అతన్ని పిలిచి మీ యొక్క పడవను తీసుకురండి, ఇక్కడున్న సరయుగు నదిని దాటి అటు ఒడ్డుకు వెళ్ళిపోతే అప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా నాతో పాటు రాలేదు అని చెప్పేసి రామచంద్రుడు వారు గుహుని పిలిచారు. So he escapes from all of them. In the middle of the night, gets into the boat, crosses the river. అర్ధరాత్రి పూట వాళ్ళందరి నుంచి ఆయన తప్పించుకొని ఆ పడవ ద్వారా అటు పక్కన ఒడ్డుకి వెళ్ళిపోయారు. Next day morning, everybody gets up, sees that Lord Ramachandra is missing, Guha is missing. They would have guessed that he must have.
రామచంద్ర వారు కనపడలేదు, అలాగే ఇంకొకడు కనపడలేదు. వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది వీళ్ళు పడవ ద్వారా ఆ సరైన ఒడ్డుకి అటువడ్డుకి వెళ్ళి ఉంటారు అని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ కూడా ఆ సరైన నదికి దాటడానికి నిశ్చయించారు. But after they cross the river Sarayu, they become confused. They don't know which way, which direction Lord Rama has gone. అయితే ఆ సరైన అటువడ్డుకు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి రామచంద్ర వారు ఎటువైపు వెళ్ళారనే విషయంలో వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయింది. Then they slowly begin to understand Lord Rama is very firm. He has gone on his own. Maybe it's not a best thing to do to follow him. We should have, he has chosen to leave. And though they cannot accept the decision, though they are very deeply hurt, though they are very, intensely feeling separation, they very reluctantly come back to Ayodhya. అయితే వాళ్ళకి చివరికి వాళ్ళకి ఏ విషయం అర్థమైందంటే రామచంద్ర వారు చాలా దృఢంగా ఉన్నారు. సో అతను ఖచ్చితంగా వాళ్ళ పితృవాక్య పరిపాలన చేయాలని చాలా గట్టిగా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇలాంటి సమయంలో మనము అతన్ని డిస్టర్బ్ చేయడం మంచిది కాదు అని కష్టంగానే రామచంద్ర వారిని వదిలి వెళ్ళడం ఇష్టం లేకుండా కూడా కష్టంగా వాళ్ళు తిరిగి మళ్ళీ అయోధ్యకు వచ్చారు. Same way when Bharata goes to see Lord Rama, everybody from Ayodhya again they come. అయితే మళ్ళీ ఒకసారి భరతుడు రామచంద్ర వారిని చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు కూడా ఈ రకంగా మళ్ళీ రామచంద్ర వారిని చూడొచ్చు అని చెప్పేసి భరతుడితో పాటు అయోధ్య మొత్తం కలిగింది. Everybody comes because Bharata makes a promise. He will say, I won't come back. I will not come back. If I come back, it will only be with Lord Rama. సో భరతుడు ఏమంటాడంటే వాళ్ళకి వాగ్దానం చేస్తాడు, నేను ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను, రామచంద్రుడు వారిని తిరిగి తీసుకురాకుండా నేను రాను అని చెప్పేసి చెప్పడం వల్ల వాళ్ళందరూ కూడా భరతుడు ఇంకా సపోర్ట్ ఉంటుందని వాళ్ళందరూ కలిసి వెళ్ళారు. So you see, Lord Rama goes away to the forest, there is suffering. Krishna goes away to people are suffering here. Actually, not only the Pandavas, even Mother Earth is crying. Why Krishna? Why did you leave us and go? మనము భూదేవి కూడా కృష్ణుడు రామచంద్ర వారు ఈ లోకం నుంచి అంతర్ధానమైనప్పుడు భూదేవి కూడా ఎంతగానో విలపించింది, ఎంతగానో విరహ భావన గురైంది. So Bhudevi will say, it was such a nice experience. You were walking on my surface. I was giving you shelter. You were walking on my surface. So today you are gone. భూదేవి రామచంద్ర వారు ఇలా కృష్ణుడు తన మీద నడుస్తున్నప్పుడు పరవశించిపోయింది అనమాట. అలాగ పరవశించిపోయిన భూదేవి ఇప్పుడు ఆయన యొక్క పాదముద్రని చూడలేక చాలా తప్పించిపోయిందంట. Similarly, when the Lord is coming back, there's a big celebration. అలాగే భగవంతుడు వస్తున్నాడంటే అది నిజంగా మనకు పండగనే. See, Deepavali is a festival which is celebrating the return of Lord Rama. మనం దీపావళి పండుగను ఎందుకు జరుపుకుంటాము? రామచంద్రుడు వారు తిరిగి రావడం వల్ల. This time they broke a world record. I don't know, something like 26 or 27 lakh lamps they lit on the banks of Sarayu in Ayodhya during Deepavali. So ప్రభు చెప్తున్నారు ఈసారి ప్రపంచ రికార్డు బద్దలు చేశారంట అయోధ్య నగరం. ఏమంట 23-27 లక్షల దీపాలని సరయు నది ఒడ్డునంతా కూడా వెలిగించారు. Actually, whole town of Ayodhya, more than 27 lakh lamps they lit up, celebrating the return of Lord Rama. అయోధ్య మొత్తం అంతా కూడా ఈ సరయు నది ఒడ్డున 27 లక్షల దీపాలను వెలిగించి రామచంద్రుల వారిని ఆహ్వానించారు. Imagine one place, one city, one night, one place, 27 or 26 lakhs of lamps were lit up that day. ఒక్కసారి ఊహించుకోండి, ఒకే నగరము ఒకే రాత్రిలో 27 లక్షల దీపాలని వెలిగించి భక్తులందరూ అలా పరవశించిపోతూ ఉంటే ఎలాగ ఉంటుంది? Actually, previous record also was held by Ayodhya. దానికి ముందు కూడా ఇంకొక రికార్డు వాళ్ళే బద్దలు చేశారు. That was 1 or 2 lakhs less. అప్పుడు ఒక 2-3 లక్షలు తక్కువ ఉండొచ్చు. So Guinness Book of World Records, that's how we are supposed to celebrate the arrival of Krishna. ఆ రకంగా అయోధ్య వాసులు ఎలాగ చేశారో మనం కూడా కృష్ణుడు రామచంద్రుడు వారు లోకానికి వస్తున్నారు లేదా మనం చెప్పుకుంటున్నామంటే పండుగ జరుగుతుందంటే ఆ రకంగా పండుగ. So whenever the Lord appears as a big festival, all the devatas are also so happy. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు అవతరిస్తున్నారంటే అది నిజంగా చాలా పెద్ద పండుగ. దేవతలందరూ కూడా దాన్ని పండుగ జరుపుకుంటారు. That's why it's called Brahmotsav. Whenever we install the deity and we observe the anniversary of installation, it's called Brahmotsav. Brahmotsav means Brahma, Indra, everybody will come and worship the Lord that day.
ఏంటంటే మనం బ్రహ్మోత్సవంగా జరుపుకుంటాము. ఎలాగంటే భగవంతుడి విగ్రహంలో ప్రతిష్ఠించిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరము మనము బ్రహ్మోత్సవంగా జరుపుకుంటాము. ఆ రకంగా దేవతలందరూ కూడా ఇలాగ పండుగను చేసుకుంటారు. So when the Lord goes away, the sadness, and when the Lord comes back, the celebration. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు వెళ్ళిపోతాడో మనందరికీ దుఃఖంగా ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు తిరిగి వస్తారో మనందరికీ ఆనందం. Same way, when the Guru comes into a life, there's so much joy he brings into our life. అలాగే ఎప్పుడైతే గురువు గారు వస్తారో మన జీవితం అంతా కూడా ఆనందమయమైపోతుంది. And at Adhikruta, when a bona fide Acharya comes and takes our shelter, takes charge of our life and guides us in bhakti, that is the greatest thing that can happen in our life. అలాగా ఒక ఆచార్యుడు మన జీవితంలో వచ్చి మన జీవితం మనల్ని ఉద్ధరించి మనకు దీక్షను ఇచ్చారు అంటే మన జీవితం అంతా కూడా మారిపోతుంది. So just as people celebrate the arrival of Krishna, we should also celebrate the arrival of Guru in our life. ఎలాగైతే భగవంతుడు కృష్ణుడు వచ్చినప్పుడు మనం ఎలాగైతే పండుగ చేసుకుంటామో అలాగే గురువు గారు మన జీవితంలో వస్తున్నారంటే మనం అదే రకంగా పండుగ చేసుకోవాలి. Because Guru is the one who connects us back to Krishna. ఎందుకంటే గురువే మనల్ని కృష్ణుడి దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి. So, and Guru is the one who actually teaches us about Krishna and how to do devotional service. గురువు మాత్రమే మనకి నేర్పుతాడు ఏమని, ఎవరు కృష్ణుడు, కృష్ణుడికి ఎలా భక్తి సేవ చేయాలి. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. So when we become devotees, like this Pandava miracle of going to the spiritual world, always there's some miracle happening. ఇప్పుడు మన భక్తులైతే ఎలాగ ఉదాహరణకి పాండవులు కూడా భక్తులైన తర్వాత వాళ్ళ జీవితంలో ఎన్నో అద్భుతాలు జరిగాయి. If you strictly observe from the time the Guru enters, from the time we start chanting, from this time, there's so many amazing transformations happen in our life. మనం జాగ్రత్తగా గమనించామంటే ఎప్పుడైతే గురువు మన జీవితంలోకి వచ్చారో మనం చక్కగా జపం చేస్తున్నాము, పదార్థాలు చేస్తున్నాము, అలాగే 4 నియమాలు పాటిస్తున్నాము, మన జీవితంలో ఎన్నో మార్పులు జరిగాయి. For example, Lord Hanuman was always serving Lord Rama, but he also had such huge powers and strength. మన ఉదాహరణ గమనిస్తే హనుమంతుడు వారిని చూస్తే ఆయన రామచంద్రుల వారిని సేవిస్తూ ఉన్నారు. అలాగా సేవించడంలో హనుమంతుడికి ఎంత గొప్ప శక్తులు వచ్చాయనేది మీకు అందరికీ తెలుసు. And all the rishis, munis, the devatas all came and blessed him also. గొప్ప గొప్ప ఋషులు, దేవతలు అందరూ కూడా వచ్చి హనుమంతుడి వారిని దీవించారనమాట. So when we are ready to serve Krishna by reading Bhagavatam, accepting a guru, by worshipping Krishna, so same way, even our pitrus also become satisfied and happy. అలాగే మనం కూడా భగవంతుని కృష్ణ పరమాత్మని సేవించడం, ఎలా సేవించడం, పుస్తకాలు చదవడము, జపించడము, ఇలాగ శ్లోకాల క్లాసులు వినడము, ఇవన్నీ మనం చేస్తూ చక్కగా భక్తితో సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మన పితృదేవతలు కూడా వాళ్ళు కూడా చక్కగా ఆనందించి మనల్ని దీవించడానికి వస్తారు. So what is mentioned here is Yudhishthira wanted to go back because Krishna already left to the spiritual world. లోకంలో ఏం చెప్పబడిందంటే యుధిష్ఠిర మహారాజు ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయారు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఆయన కూడా వెళ్ళిపోవాలి. See, the thing about Yudhishthira is that he was an emperor, he was a king, he was very powerful, he had very powerful brothers, but still he left and went. మనం యుధిష్ఠిర గురించి చెప్పుకోవాలంటే యుధిష్ఠిర వచ్చేసి ఒక రాజు, ఆయన ఒక గొప్ప చక్రవర్తి, ఆయనకి ఎంతో శక్తి ఉంది, అయినా కూడా ఆయనకు ఎంతో గొప్ప సహోదరులు ఉన్నారు, అయినా కూడా వాళ్ళందరినీ వదిలేసి ఆయన కృష్ణుడు వెళ్ళిన లోకానికి వెళ్ళాలి. But it's little different. The story is little different in the case of Dhritarashtra. అయితే ఇదే కథలో ధృతరాష్ట్రుడి గురించి మనం గమనించైతే అది కొంచెం విభిన్నంగా ఉంటుంది. Here Pandavas went on their own, saying enough is enough, we'll retire, we'll go back to Krishna. ఇక్కడ పాండవులు జరిగింది చాలు, మేము కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయాడు, మేము కూడా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాం. But the Dhritarashtra was not like that. Dhritarashtra was thinking, how can I mean, it's my brother's son. He's as good as my son. He's the king. So, by the way, he treats me so well. He has given me special position. He calls me the real king. So, he was still attached. అయితే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడి విషయంలో మనం గమనిస్తే ధృతరాష్ట్రుడి కుమారుడైన 100 మంది చనిపోయినా కూడా ధృతరాష్ట్రుడు ఈ లోకాన్ని వదిలి వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు. పోగా ఇక్కడ యుధిష్ఠిరుడు ఈ దేశానికి నిజంగా ఆయన రాజైనా కూడా నన్నే రాజని ఆయన
చెప్తూ ఉన్నాడు, నన్ను చాలా బాగా చూసుకుంటున్నాడు, ఇంకా అలాంటప్పుడు నేను ఈ సీట్ ని ఎందుకు నేను వదలాలి అని చెప్పేసి ధృతరాష్ట్రుడు గట్టిగా Look at the story. His children are dead and gone. His kingdom is gone. He's an old man. He cannot even see. His enemy, basically, his enemy is ruling the kingdom. He is living at the shelter of his enemy. Krishna is also gone. All his, Bhishma Dev is gone. Krupacharya, of course, he was still there. Dronacharya is gone. All his people are all gone. Nobody is left. But he still doesn't want to give up. చోద్యం చూడండి. సో ఆయన పిల్లలు 100 మంది పిల్లలు చనిపోయారు, యుద్ధంలో ఓడిపోయారు. పోగా ఆయన ముసలోడు, కనీసం కంటితో చూడును కూడా చూడలేడు. సో ఆయనతో పాటు ఉన్న ద్రోణాచార్యులు, భీష్మాచార్యులు, ఈవెన్ కృష్ణ పరమాత్మ కూడా ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. అయినా కూడా ఆయన ఈ సీట్ ని వదలట్లేదు, నేను ఇంకా ఇక్కడే ఉంటానని చెప్పేసి గట్టిగా దృఢంగా ఉన్నాడు. He had two good friends, Sanjaya and Vidura. Both of them were telling him repeatedly, all this happened because of you. ఆయనకి 2 మంచి మిత్రులు ఉన్నారు. ఎవరంట? సంజయుడు, విదురుడు. వీళ్ళు పదే పదే ఎన్నోసార్లు చెప్పారు, ఇదంతా కూడా నీ వల్లే జరిగింది. All this tragedy happened because of your stupidity and attachment to your son. ఇంత ఘోరం ఎందుకు జరిగింది అంటే ఇది నీ వల్లనే. నీ వల్ల, తర్వాత నీ యొక్క కుమారుడి పట్ల నీవు అమిత అనురక్తి కలిగి ఉన్నావు కాబట్టి. Nobody in the history will forgive you. Your name will be written as more responsible for the carnage, for the tragedy in Kurukshetra than your own son. నిన్ను ఎవరు కూడా క్షమించరు, ఈ ప్రపంచంలో నిన్ను ఎవరు కూడా క్షమించరు. నీ గురించి చరిత్రలో రాయబడుతుంది, నువ్వే ఘోరానికి కారణం. You are the main sutradhara. Still he would not leave his kingdom. Still he would not leave his body. ఇంత ఘోరానికి కారణం నువ్వు అని చెప్పినా కూడా ఆయన వదలలేదు. Now Vidura came and told him, as it is, you cannot see. Now you cannot even hear properly. You cannot even eat properly. You cannot even walk properly. You become so old. So what is this? Why are you still living at the shelter of your enemy? విదురుడు తిరిగి వచ్చి చెప్తున్నాడు అనమాట, నువ్వు ముసలాడు అయిపోయావు, నీ పిల్లలంతా చనిపోయారు, నువ్వు చూడలేవు, నువ్వు తినలేవు, నువ్వు వినలేవు, అయినా కూడా ఎందుకు దీనికి గట్టిగా పట్టుకొని కూర్చున్నావు అంటే. No, he says, why are you living at the shelter of your enemy? అని చెప్తున్నాడు, ఎందుకు నీ శత్రువుల దగ్గర వాళ్ళ యొక్క ఆశ్రయంలో నువ్వు ఉంటున్నావు అని. You tried to kill the Pandavas, no? Yes or no? Yes, you tried to kill Pandavas. Now you are living at their mercy. అంటున్నాడు, నువ్వు పాండవుల్ని చంపాలనుకున్నావా లేదా, కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ యొక్క దయ మీదనే నువ్వు ఇప్పుడు జీవిస్తున్నావు, అది గుర్తుండట్లేదా అంటే. See, devotee means he is ready to give up anything for the mission of his guru. అయితే భక్తుడు అనేవాడు ఎలా ఉంటాడంటే తన యొక్క గురువు గారి ఆదేశాలను నెరవేర్చడానికి ఎలాంటి తపస్సు చేయడానికైనా రెడీగా ఉంది. So that's why when Krishna leaves, they'll go away. That's all. The same instant they decide and they go away. Yudhishthira says, I'm not interested in anybody calling me the king. I don't want anybody even to recognize me. So he just let loose his hair, matted locks are there, and he just wears some, whatever, torn clothes or something, gives up his crown jewelry, just walks away towards Himalayas like an ordinary madman or whatever. అందుకని మనం ఇక్కడ గమనిస్తే కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయారో, ముఖ్యంగా యుధిష్ఠిర మహారాజు ఎలా తయారంటే ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిలాగా అతని యొక్క జడలు విడోసుకున్నాడు. అతను రాజవస్త్రాలను వదిలేసి ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తిలాగా, సో అతను నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక పిచ్చగాడిలాగా నడిచి వెళ్తున్నాడు. అతన్ని ఎవరు కూడా గుర్తించకుండా తయారైపోయాడు. It is said that Yudhishthira did not even wait for his brothers to come, he just went away. ఆయన సహోదరులు రావడానికి కూడా టైం ఇవ్వకుండా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. Of course, it's a different matter that his brothers and Draupadi followed him. అయితే వాళ్ళ అన్నగారు వెళ్తున్నా కూడా వాళ్ళ సహోదరులు అలాగే ద్రౌపది వాళ్ళ అన్నగారి మార్గాన్ని వాళ్ళు కూడా. See, this is the difference. Look at a devotee. The moment he came to know that Krishna is left, he was so anxious to leave. చూడండి, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ భక్తులు గమనిస్తే ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయాడో అలాగే భక్తులు కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్ళాలని. But somebody who is not a devotee is like Dhritarashtra. అయితే ఎవరైతే అభక్తులు ఉంటారో వాళ్ళు ధృతరాష్ట్ర లాగా ఉంటారు. But we have to understand that there's more happiness in giving up for Krishna. అయితే మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి, ఎప్పుడైతే భగవంతుడి కోసం మనం అన్ని వదిలేస్తామో అందులోనే ఎంతో ఆనందం ఉంది.
There's more happiness when we give up and do something for Krishna. భగవంతుడి కోసము మనం అన్ని వదిలేసినప్పుడు అది మనకి ఇంకో ఎంతో ఆనందాన్ని. What is this? Okay. So we also have a choice in our life. Sometime we have to decide. I'm not saying we give up something or something like that, but at least we should accept Krishna in our life. Whether we give up or not is a different matter. But we should accept Krishna's teachings in our life. సో మన జీవితంలో కూడా ఇలాంటి చాయిసెస్ మనకు కూడా వస్తుంటాయి. మనం కృష్ణుని పట్టుకోవాలా లేదా కృష్ణుని వదలాలి. కృష్ణుని పట్టుకుంటే మన జీవితాలు బాగుంటాయి. So finally Vidura had to come and tell Dhritarashtra, you're living like a dog. సో చిట్ట చివరికి విదురుడు తిరిగి వచ్చేసి ధృతరాష్ట్రుని అంటున్నాడు, కుక్కలాగా నువ్వు జీవిస్తున్నావు. And you're living like a dog in the house of your enemy. అది ఒక కుక్కలాగా ఎక్కడ ఉంటున్నావు, నువ్వు ఈ యొక్క శత్రువుల ఇంట్లో నువ్వు ఉంటున్నావు. Then Dhritarashtra will feel so completely ashamed that he will leave this world. He will leave his palace. అప్పుడు కానీ ఆయనకు సిగ్గు రాలేదు, అందుకనే ఆ యొక్క రాజభవన్ నుంచి అప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు. See, Prabhupada sometimes says, living entity is so attached to a hopeless, useless body also. They're dying, they've got ventilator, they've got this, they've got that. Some hope he will have. Maybe I'll become all right. Maybe I'll become better. Maybe I'll become stronger. Some hope he has. They don't give up this hope. జీవులందరూ కూడా ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళ జీవిత అంతంలో కూడా ఈ శరీరం పట్ల అనురక్తి కలిగి ఉంటారు. వాళ్ళు వెంటిలేటర్ ధరిస్తుంటారు. సో వాళ్ళ శరీరం అంతా కూడా అక్కుబారిపోయి ఉంటుంది, మొట్టలు పడి ఉంటుంది. వాళ్ళు కనీసం చూడలేరు, వాళ్ళు కనీసం వెళ్ళలేరు, కనీసం తిన్నది అరగదు. అయినా కూడా వాళ్ళకి ఈ శరీరం పట్ల ఆప్యాయత కలిగి ఉంటారు. But devotee is special. They're just see how Krishna rewards the Pandavas. He takes them to Goloka in their own body. Devotees are very, very special. Devotees are very determined. Devotees are very focused. Me, not just me. The main thing in their life, my Guru and my Guru's mission. కానీ ఇక్కడ భక్తులు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటారు. చూడండి, భక్తులు వాళ్ళు భగవంతుడి నుంచి ఏం కోరుకోరు, కానీ భగవంతుడే వాళ్ళ పట్ల సంతృప్తి చెంది వాళ్ళని సశరీరంతో వైకుంఠానికి తీసుకువెళ్ళిపోయాడు. Because their interest is only in Guru and Guru's mission. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎవరు ముఖ్యం అంటే గురువు, అలాగే గురువు యొక్క ఆదేశాల మీద వాళ్ళకి. Like Hanuman was saying, can you jump across this ocean? They asked him. He says, I don't know, maybe I will, but I will have to try. It's the order of my, whatever, I'm serving Lord Rama. If I die in that process, I don't mind. It's glorious, but I will not. I will always try. I will not give up. ఇక్కడ జీవితంలో మనం గమనిస్తే హనుమంతుడిని సముద్రం పైన దూకమన్నారు. అంటే సముద్రం దూకి అటువైపు వెళ్ళమన్నారు. అయితే అతనికి ఆ శక్తి ఉందో లేదో అతనికి తెలియదు. అతని పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నారు, అయితే ఈ సముద్రం దూకే ప్రయత్నంలో నా ప్రాణాలు కూడా పోవచ్చు, అయినా పర్వాలేదు. ఎందుకు? నేను రాముల వారి యొక్క కార్యాన్ని నిర్వర్తించడానికి నేనున్నాను. కాబట్టి ఈ మార్గంలో నాకు ఏం జరిగినా కూడా నాకేం బాధ లేదు. నేను ఇది రామచంద్రుల వారి కోసం చేస్తున్నానని ఒక భక్తుడు ఆయన హనుమంతుడు ఇలా ఆలోచిస్తారు. So just as the Pandavas went to the spiritual world in the same body, a devotee, a person, a human being can go into bhakti, highest level of bhakti, because of reading Bhagavatham, associating with devotees, accepting Guru, chanting Hare Krishna, and serving Guru and Vaishnavas. ఇక్కడ ఎలాగైతే పాండవులు సశరీరాలతో వైకుంఠానికి వెళ్ళారో, అలాగే ఒక భక్తుడు కూడా భగవంతుడి యొక్క అపారమైన కృపకి ఎప్పుడు లోనవుతారంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే గురువు యొక్క ఆదేశాలని ఫాలో చేస్తుంటారో, ఎప్పుడైతే చక్కగా 16 మాలలు చేస్తారో, ఎప్పుడైతే చక్కగా 4 నియమాలు పాటిస్తారో, ఎప్పుడైతే భాగవతాన్ని చక్కగా చదువుతారో, ఎప్పుడైతే కృష్ణుడి యొక్క చక్కటి సేవను చేస్తారో, అలాంటప్పుడు వాళ్ళు కూడా అలాగే గొప్ప కృపను పొందుతారు. So their consciousness also changes. Everything in their life changes because they have become devotee. వాళ్ళ చైతన్యం చేరుతుంది. అలాగే వాళ్ళ జీవితంలో ఎన్నెన్నో మార్పులు గురవుతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు భక్తులయ్యారు కాబట్టి. So Bhishmacharya will tell Yudhishthira and the Pandavas, you are the most fortunate people. Krishna has lived in your house. Krishna is here now. Krishna is your personal guide. Krishna is your friend. Krishna is your relative. And Krishna is your best protector. సో కృష్ణుడు భీష్మాచార్యుల వారు యుధిష్ఠిర మహారాజు పాండవులతో అంటున్నారు, మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. కృష్ణుడు మీతో పాటు ఉన్నాడు, మీతో పాటు తింటున్నాడు, మీతో పాటు పడుకుంటున్నాడు, మీకు గురువు అయ్యాడు, మీరు ఆయనతో పాటు
నిత్యం అతని సాంగత్యం మీరు కలిగి ఉన్నారు. మీకన్నా అదృష్టం ఇంకొకటి లేదు. So our life also should be one of dedication, one of sincerity, one of determination, and one of hard work for Guru. సో మన జీవితం కూడా అలాగే దృఢంగా ఉండాలి. గురువు యొక్క ఆదేశాన్ని నెరవేర్చడానికి మనం కూడా ఉద్దేశంగా మనం కూడా చక్కగా తయారై ఉండాలి. Because ultimately, ante Narayana Smriti, we have to go back to Krishna, Narayana. దానికి చివరికి ఏంటంటే మనము అంతే నారాయణ స్మృతి, అంత్యకాలంలో నారాయణని గురించి స్మరించి నారాయణ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Thank you very much. Any comments or questions? ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రశ్నలు ఉంటాడు. Don't ask me, can I also go back to Krishna's loka in the same body? Ask me how to change my consciousness and become a nice devotee. Yes, Mataji. Chappandi. భక్తి ఒకేలాగా స్థిరంగా ఉండాలి, అప్ అండ్ డౌన్ ఉండకూడదు అని కదా. వెరీ నైస్, గుడ్ క్వశ్చన్. See, we should always be worshipping, appreciating and serving those devotees who are steady. Then that by their blessing we can also become steady. అర్థమైందా? ఫస్ట్ స్టెప్, ఎవరెవరు వాళ్ళ జీవితంలో, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో వాళ్ళు ఎవరెవరు ఏమంటే స్థిరంగా చేస్తారు, ప్రతినిత్యము క్రమశిక్షణతో ఒక నిర్దిష్ట సంఖ్య జపం చేయడం అనేది, సేవ చేయడం అనేది లాగా వాళ్ళందరూ నిజంగా గొప్పవాళ్లే, మహాత్ములే వాళ్ళు. కృష్ణుడు కూడా చెప్తాడు మహాత్మన. అలాంటి వాళ్ళకి సేవ చేయాలి, అలాంటి వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ వాళ్ళ మాటలు వినాలి, వాళ్ళని ప్రశంసిస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు అలాంటి వాళ్ళని కలవడానికి భగవంతుడు ఆ భాగ్యం నాకు ఇచ్చాడే అని అనుకుంటూ ఉండాలి మనం. ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ టు హావ్ మెట్ సమ్ డివోటీస్ హు ఆర్ ఆల్వేస్ స్టడీ. బై దేర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఐ హోప్ ఐ కెన్ ఆల్సో బికమ్ స్టడీ సమ్ డే అని కోరుకోవాలి మనం. లేకపోతే అంతవరకు మన మనసు కూడా చంచలంగా ఉంటుంది. దట్ ఇస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద మైండ్. మైండ్ ఇస్ వెరీ ఇంపేషెంట్. కానీ ద మొమెంట్ little bit of attraction comes for chanting or Krishna, then the mind becomes fixed. ఎందుకంటే Krishna is all attractive. All attractive. కృష్ణుడిని చూసిన వాళ్ళు స్లోలీ, క్రమేణంగా భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే ఏ పదార్థం మీద మోహం గాని కామం గాని పెంచుకోలేరు. బికాస్ కృష్ణ ఇస్ ద మోస్ట్ వండర్ఫుల్ పర్సనాలిటీ అనే అనుభూతి అవుతుంది వాళ్ళకి. They have that experience and realization that Krishna is amazingly merciful and very బాగా స్పందిస్తాడు. అంటే మనం ఏ విధంగా మనం అనుకుంటామో దానికన్నా ఇంకా బాగా స్పందిస్తున్నాడు కృష్ణుడు అని. They become addicted to Krishna. They become addicted. ఎంత అడిక్షన్ అంటే చైతన్య మహాప్రభు 15 రోజులు you cannot have darshan of Krishna అనేసరికి he became mad. He says, how can I live without darshan of Jagannath? So we should read such stories and we should pray. Not that I become like Lord Chaitanya, but we should say, let me become servant of the servant of the servant of Lord Chaitanya. That's enough. And by their blessing, let me also become steady in devotional life. Steadiness chala mukyam. Very important. భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా if somebody is not steady, he can't achieve anything much. కొన్ని రోజులు చేయడం, కొన్ని రోజులు వేరే చేయడం, అది చేయడం, ఒకదాని నుంచి ఇంకోదానికి దే ఆర్ బౌన్సింగ్. దే కాంట్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ మచ్. బీయింగ్ స్టడీ అండ్ డిటర్మిన్డ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ కాంట్ అచీవ్ మెటీరియల్లీ ఆర్ స్పిరిచువల్లీ.
Krishna also says endeavor. Endeavor ante mana prayatnalu manam cheyali. So first step and the most important step is అలాంటి భక్తుల గురించి చదవాలి, వాళ్ళని ప్రశంసించాలి, వాళ్ళకి సేవ చేయాలి, వాళ్ళ ఆశీర్వాదం కోరుకోవాలి. Because bhakti grows by blessings of devotees, more by blessings of devotees than by blessings of Krishna. అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది? భక్తి పెరగాలంటే భక్తుల దీవెనలు కావాలి. కృష్ణుడు దీవెనల కన్నా ఎక్కువ భక్తుల దీవెనలు అంటే బ్లెస్సింగ్స్, ఆశీర్వాదాలే పనికి వస్తాయి మనకి. కష్టం. టిల్ దట్ టైమ్ వీ షుడ్ ప్రే. Go on praying, let me become steady అని. Okay, good question. Find some good devotee, worship him, pray. Yes. అంటే భీష్మ ఏంటి? Okay. What is the message of Bhishma Deva by following this Bhishma Panchaka? Student Bhishma, as far as Bhishma is concerned, he explains his message in it is there in the Bhagavatham. It is also there elaborately in Mahabharata. Mahabharata ఉంటుంది. Bhishma is one of the 12 Mahajanas. అంటే భీష్మదేవుడు చెప్పేది ఇది ఒక్కటే, that to obtain Krishna అంటే కృష్ణుడి భక్తుడుగా అవ్వాలి. Like Mataji was saying, how do I become steady in my bhakti, to become steady, to become very determined, and also to develop attachment for Krishna. అంటే కృష్ణుడి మీద అనురాగం అనేది పెంచుకోవాలి. You should like Krishna. Bhishma loved Krishna. ఒకటేమో భయం, ఓ కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం లార్డ్, చేతిలో కర్ర పెట్టుకుని ఉంటాడు ఎప్పుడు, అలా అనుకోవడం. I mean, feel like that, as if Krishna, if I don't do, he'll punish me. No, that's not the mood. The right mood is, respect also. The right mood is like Krishna. You will start liking Krishna the moment you read and know about him. So Bhishma Deva is saying that through this Bhishma Panchaka Vrat, any vrat you do, the object should be how to become better devotee of Krishna. ఏం వ్రతం చేసినా నా భక్తిలో నేను ఇంకా ముందుకు రావాలి అని కోరుకోవాలన్నమాట. ఏం వ్రతం చేసినా, ఏకాదశి వ్రతం చేసినా, 16 మాలలు జపం చేసినా, అది కూడా ఒక వ్రతమే. ఏం వ్రతం చేసినా ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ బెటర్ డివోటీ అనుకునే చేయాలి మనం. కృష్ణుడి సేవ ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి, ఇంకా చేయాలి, గురువు సేవ చేయాలి. ఐ షుడ్ బికమ్ బెటర్ డివోటీ. నిష్ఠ అంటే నేను కూడా ఒక స్థిరమైన స్థానంలోకి రావాలి. సో దట్ ఈస్ ద మూడ్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ. ఆల్వేస్ ప్రేయింగ్, హౌ డు ఐ సర్వ్ మోర్, హౌ డు ఆల్ వ్రతాస్, దిస్ ఇస్ ద పర్పస్. కార్తిక్ వ్రతం చేసేది దానికోసమే, చతుర్మాస్ చేసేది దానికోసమే. వ్రతం చేసేదంతా టు ఆస్క్ కృష్ణ, బ్లెస్ మీ విత్ డివోటీ అసోసియేషన్, bless me with the bona fide acharya, bless me with the opportunity to serve, bless me so that I don't become attracted to this material world. ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీద ఏ పదార్థం కానీ, ఏ స్థానం కానీ, దాని మీద నాకు ఆకర్షణ పెరగకుండా చేయి. యాక్చువల్లీ ద మోర్ కృష్ణ కాన్షియస్ యు బికమ్, ఆల్ దిస్ విల్ బికమ్ ఇర్రెలవెంట్. అంటే అది మన మీద అంత ప్రభావం ఉండదు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు, బై ద మర్సీ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య, గురు కృష్ణ, వెన్ యూ స్టార్ట్ బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ డివోటీ, సండే మీరు పొద్దున్న మీరు వేరే చోటుకు వెళ్ళండి అంటే వెళ్తారా? All you steady devotees, you will not go anywhere. You will say, no way. Sunday means ISKCON. Sunday means morning program. Sunday means Kirtan, this one, Prashadam, Anta. You won't go anywhere. Will you go? Suppose I tell you, no, don't come tomorrow. Sunday. Tomorrow Ras Purnima, don't come. Uppukuntara? So some bhakti and others have awakened in our heart. Adi peragali. అది పెరగడానికి నిజమైన కారణం ఏంటంటే మనం కోరుకోవాలి. సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వి షుడ్ నాట్ డూ అపరాధాలు చేయకూడదు. శ్రమ ఉండాలి, కోరుకోవాలి, అపరాధాలు చేయకూడదు. దెన్ మిరాకిల్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్.
So all vratas, whether it is Bhishma Panchaka vrata or any vrata, purpose is make me better devotee. Ante. Sometimes we can also pray, please forgive me if I've knowingly done any mistake in my life. I've offended a devotee, చేసిన ఈ తప్పు ఆ తప్పు అందరికీ డైరీ అనేది పెట్టుకుంటే న్యాయంగా రాస్తే we'll write how many mistakes we have done. So we should ask Krishna, you know what all nonsense I've done, will you kindly forgive me? I will do this vrata. Alaga. Okay. Any other question? నిజంగా తప్పు చేసినప్పుడు ఏమంటున్నారు? అంటే వాళ్ళు మన మీద తప్పు చేసినప్పుడు. ఓ అలాగా. ఓకే, లెట్స్ సే ఐఎమ్ సీయింగ్ సంబడి హూస్ డన్ ఎ మిస్టేక్, రాంగ్ థింగ్. వాళ్ళు తప్పు చేసినప్పుడు వాళ్ళని ఏ భావంగా చూడాలి? సి Guru Maharaj says we should try to help them, not criticize. ఇప్పుడు మనకేదో రోగం వచ్చింది అనుకోండి, I mean let's say we got injured, we are playing on this, we are playing, ఏదో ఆడుతున్నాం, ఏదో చేస్తున్నాం. తల్లిదండ్రులు చెప్తారు పిల్లవాడికి, అక్కడికి వెళ్ళొద్దు, జారి పడతావు, వర్షం పడింది. వాడు వినడు, ఆడతాడు, పడతాడు, ఏదో స్క్రాచ్ అవుతుంది, ఏదో అవుతుంది. ఏం చేస్తాం మనం? ఒక 2 మాటలు 2 సార్లు అంటాం, చెప్పేనా ఆడద్దు అని, చెప్పేనా అని అంటాం, కరెక్ట్. తర్వాత ఏం చేస్తాం? సో Guru Maharaj said, see, you can tell, why did you take this risk అని అదో 2 మాటలు చెప్పొచ్చు. కానీ we should play the role like a doctor does. We should help. కానీ మనం ఏం చేస్తాం? Sometimes we do this mistake of we celebrate. See what happened, see how useless he is, see how fallen, ఎంత దిగజారిపోయాడు, ఎంత ప్రిన్సిపల్, ఇది లేదు అది లేదు అని మనం తిట్టుకుంటాం మనసులో అలాంటి వాళ్ళని. అది that may not be the best thing. If you can, you help. If you cannot help, you pray for him. కోరుకోవచ్చు. కానీ మన మనసులో కొన్నిసార్లు కోపం వల్ల, ద్రోహం, ఈర్ష్య వల్ల మనకే అవ్వాలి, నేను ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నాను, వీడికి శిక్ష పడాలి అని, పడింది అని అనిపిస్తుంది మనకి. కానీ మనం దట్స్ నాట్ గుడ్. మనం అటువంటి ఆలోచన నుంచి దూరం వెళ్ళిపోవాలి. దూరం వెళ్ళిపోయి చెప్పాలి, కృష్ణ నాకు అలా అనిపిస్తుంది, ఐఎమ్ సారీ, ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ వెరీ యాంగ్రీ విత్ దిస్ పర్సన్. నా మీద ఇలా చేశాడు, అలా చేశాడు, నాకు చాలా కోపంగా ఉంది, నాకు అలా వచ్చేసింది ఆలోచన, ఐఎమ్ సారీ, ఇలాగ ఆలోచన రాకూడదు. కృష్ణ అతను కూడా మంచిదే చేయి, లెట్ హిమ్ ఆల్సో బికమ్ ఎ గుడ్ డివోటీ. అది ఇతరులు, ఎస్పెషలీ దోస్ యూ డోంట్ లైక్, వాళ్ళు ముందుకు వస్తున్నారంటే అది చూసి హర్షించే శక్తి నాకు ఇయ్యని అన్నది. అర్థమవుతుందా? వి షుడ్ ప్రే టు కృష్ణ, లెట్ మీ ఎంజాయ్, లెట్ మీ సెలబ్రేట్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ లైక్ హిమ్, హి హస్ డన్ వెల్. నాకు ఇష్టం కాదు ఆయన, కానీ బాగా చేశారు, మంచి సేవ చేస్తున్నారు, గురు హాజ్ అప్రిషియేటెడ్, లెట్ హిమ్ ఆల్సో బి బ్లెస్డ్ అని ఆ ఉదార భావనతో మనం ఉండాలి. వైష్ణవ మీన్స్ వెరీ వెరీ లార్జ్ హార్టెడ్. కొన్నిసార్లు we cannot correct because he is senior devotee, then we pray, then we can tell somebody who can correct him. ఇప్పుడు పిల్లలు అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు, పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పలేరు, తల్లిదండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తారు కదా, see your son is doing this, please take care of him అని, అలా మనం చెప్పొచ్చు. కానీ the most dangerous thing is keeping in our mind. అదే ఉంచుకుంటాం, మనకి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో విల్ కమ్ అని మైండ్ లో పెట్టుకుని లాక్ చేసేస్తాం అంతే. నో, దట్ ఈస్ రాంగ్. మైండ్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి హ్యాపీ, లైట్. ఎవరైనా ఒక విషయం తెలుసుకోండి, ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆల్వేస్ పీపుల్ కెన్ డూ మిస్టేక్స్. జీసస్ క్రైస్ట్ అంటారు, డూ ఆన్ టు అదర్స్ యాజ్ యూ వుడ్ లైక్ అదర్స్ టు డూ ఆన్ టు యూ. అంటే ఏంటి? మనం తప్పు చేస్తే మనం అనుకుంటాం, ఇన్నేళ్ళు భక్తి చేశాను, ఏదో ఒక్కసారి కోపం వచ్చి తిట్టేసాను, ఏదో ఒక్కసారి ఇలాగా చేశాను, అలాగ చేశాను, దాన్నే పట్టుకుని తిట్టుతూ ఉంటారు. ఇది మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది? మనకు అనిపిస్తుంది
They could have forgiven me. Why are they shouting at me అని అనిపిస్తుంది. అనిపిస్తుందా లేదా? అనిపిస్తుందా లేదా? ఎందుకు అలా పట్టుకుంటున్నాను నన్ను? నేనేమి పెద్ద మంచిదే చేయనంటూ, as if I have not done anything good. They are always shouting, screaming at me అని అనుకుంటాం. Do unto others. నువ్వు తప్పు చేసినప్పుడు నిన్ను ఎలాగా చూసుకోవాలని నువ్వు ఆశిస్తావో వేరే వాళ్ళకి కూడా అదే రకంగా చూసుకో. వేరే వాళ్ళకి కూడా. Guru Maharaj always says, Vaishnava, greatest person in this world is Vaishnava. అక్కడ ఇక్కడ ఏదో దోషాలు ఉండొచ్చు మేబీ, బట్ కృష్ణ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. నువ్వెందుకు సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నావు? Krishna may not take it seriously. Krishna says, he looks at the whole picture. So many years he served me. In his last life also he served me. ఇప్పుడు సేవ చేస్తున్నాడు. Doesn't matter, some weakness he has, doesn't matter. Doesn't matter. He'll get corrected slowly. Krishna is not punishing him for one small mistake. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే అతను తప్పు చేసిన వాడు దిద్దుకుని అందరినీ క్షమాపణకి వెళ్ళి అడిగి రిపెంటెన్స్ అంటాం, అంటే ప్రాయశ్చిత్తం చేసి పశ్చాత్తాపడి అతను మారిపోయి ఉంటాడు. అతని లైఫ్ లో ఎంతో ముందుకెళ్ళిపోయి ఉంటాడు ఆధ్యాత్మికంగా. మనం దాన్ని ఇంకా అది ఎప్పుడో చేసిన ఘటనని మన మనసులో ఉంచుకుని మనం ఎక్కడున్నామో అక్కడే ఉంటాం. He would have gone. అతను ఎంతో ఏడ్చి ఉంటాడేమో. He would have cried at his weakness. అయ్యో, అవుట్ ఆఫ్ మై వీక్నెస్ ఐ డిడ్ దిస్ అని చెప్పి ఒక్కసారి కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏడ్చేస్తే చాలు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ వీ షుడ్ ట్రై నాట్ టు రిపీట్ ఇట్. ఏడ్చేస్తే చాలు. కృష్ణ said, no, doesn't matter, I'll take care, leave it. Now you do bhakti and Krishna will encourage. Okay, nice question. Srimad Bhagavatam ki. Okay, I have one announcement to make.